Maria? What? Oh, come on, don't give me that look. I was just kidding. What is this? Is this a special place you met? Don't be silly. Just have to go through and out the front. Then again, now that we're here, can't we stay just for a little while? Catch our breath before we head back out there? I don't have time to take a break. Mary could be out there, waiting for me. I know. It's just... this place, this whole thing, it's like a nightmare. I just wanted to get away from it, even for a second. I'm sorry. No, it's fine. Sorry, I didn't mean to. I guess this place is getting to me, too. Am I crazy? You know, for thinking she could be here. Crazy is one word for it, I guess. I can think of another. And what's that? Hopeful. Well, that's a nicer way of putting it. Here. What are you doing? Something to take the edge off. No? You sure? Fine. Be that way. Here's to... hope. Undying. We should probably get going. Fine. Ready when you are. You gonna dance for me, big guy? I'd pay to see that.
let me know when you want to move on. Let's go. All right, then. Come on. We could come back later if you want, you know, in case we need a break. I'm not sure if that's a good idea. Whatever you say. I mean, any port in a storm, right? I guess so. Okay, it's not far now. James? Look, we're on the other side of that chasm. Some detour. But hey, at least we're here. Here meaning where, exactly? Come on, you'll find out. This is it.
That's it? A garden? There's a bit more to it than that. If you say so. I don't think I've been here before. Come on. She's just around the corner. She? Who is she? There's a story told around these parts. Kind of a local legend. Tells of a woman who was cast out. Sentenced to die on an island out on the lake. There was a man in town who fell madly in love with her. And every night, he would sneak out. Row across the lake, bringing her food and company. And every night, she would stand there, on the shore, holding a lit candle to help him find his way. But this one night, a terrible storm broke out, caught him out in the open, and it blew out the candle. Even in darkness, the man would not give up. He would not turn back. So he fought against the raging waters until finally the lake took him. They say even then, the woman never lost hope. She kept coming out at night, kept lighting the candle to bring her beloved home, to lead him to shore. Not sure how much truth there is to it. It's probably just a fairy tale. But she's become something of a local saint. Patron of undying love. Hence this place. She's not here. What? She's not here. And why would she be? I don't even remember this place. This was a mistake. I shouldn't have come here. Hey. It's okay. There's plenty of other places to look. We can still... Come on. I think it came from inside the theater. You okay? Yeah. Maybe you better wait here. Okay. Not much of a movie fan anyway. And James? Yeah. Be careful in there. Yeah. This is boring. You didn't seem bored a minute ago. Screamed your head out, didn't you? You should have seen your face. I told you. It was this big rat. Jumped right at me from under the seat. You would have screamed too if you saw it. Gutless fatso. Hey, well, what do you have to say that for? Anyway, why are you sitting here? I thought you said the cops were after you. Nah, I don't think they follow me here. Besides, I blocked the door, so no one could get in.
Not the cops and not these other monsters. You're weird. Yeah, that's what everyone always says. Well, I guess people call me weird too. And they yell at me. Especially when I do something bad. Did you do something bad? You know, so the cops are angry with you? I don't know. Maybe? So why don't you just say you're sorry? It always works for me. They wouldn't listen. Nobody ever listens. Did you hear that too? Eddie? Oh. You're, James. We met back at the apartment building. yeah, I remember. I see that you didn't make it out yet. Yeah. I just didn't get around to it yet. Well, at least you got your appetite back. Are you alone here, Eddie? No. Well, That's probably just Laura messing around. the little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. Who is that girl, anyway? I don't know. All I know is her name. I swear. Didn't you want to go after her? Laura?
Laura, stop! It's dangerous! Алло, Алло, що? ну що, го погуляємо щось? Що? Та щось. А що іграти? Нету. Що? Ну как это нет? Ну, раунди прошли. А? Раунди прошли. А как же Gun-Touchables? Настя, ти що хочеш грати в эту игру? Так ты что сказал мне зажать? Опять у меня что зажать. Я граю Silent Hill. Ну что, ты чего уже миллиардов прошел? Не миллиард. Один раз только. Кстати, знал, что в том Battlefield надо стоять на месте, когда стреляешь? Що? Ты знал, что в шестом Battlefield надо на месте стоять, когда стреляешь? Да. Maria? Did you see the little girl? Yeah, I tried to stop her. She went that way. We can still catch her. James, look.
okay. Come on, we gotta catch up to her. Yeah, I know. It's just, yeah. Is that a gun cabinet? In a hospital? Yeah, but it's empty. Somehow that seems worse. Where did she go? I don't know. Let's look around. Looks like there is a key in there. No combination, though. We should look around. Might be written down somewhere.
would she run from us? I don't think she likes me very much. But why? I don't know. What was that? Not sure. Better stay on your guard. Second floor? Basement. Of course. This place feels so empty. More than the other places we've been. Hey, this one's open. Nope. Doesn't work. Generator. You think you could get it working? Might get the elevator running again. More of those things.
think they're gone. For now. Давай посмотрим видео. Алло. Вот это. Welcome back, everybody, to another episode of Direct Comparison. In today's episode, we're taking a look at... Alright, so let's begin by talking about each game's visuals. Even in its beta form, Battlefield 6 is looking incredible, with a huge uptick in the level of detail across all 4 available maps within this test. Though, what surprised me most was going back to 2042 and seeing just how bland many of that game's assets have aged by comparison. While weapon models are generally not shared between either title due to the near-future setting of 2042, there are a few Portal weapons that made the cut, providing us with a strong insight into how much has actually changed. The M4 carbine, for example, has a much higher poly count with BF6, along with crisper texture maps and additional decorative details that give it this nice, worn, militaristic feel. One of the major complaints lobbed against 2042's design is how clean everything looked, with weapons that look like they came straight off of an assembly line. But Battlefield 6 doesn't make this mistake, as most of its weapons have these little metal scratches, indentations, and other elements that give it a much more realistic presence within the world. There's still some muddy-looking texture work on these newer models, likely a result of those weapon models not actually being fully polished yet. But I do think Battlefield 6's weapons are more in line with what fans expect from the series, prior to 2042 at least. The character models are another area that Battlefield 6 improves a great deal. Of course, one of the biggest changes here is the return of standard nameless grunts, as opposed to the hero-like specialists from 2042. This was a massively requested feature, and one of 2042's biggest blunders, as fans expressed major disappointment over the removal of classes, among other traditional Battlefield mechanics. The specialist models themselves Кать, а ты после завтра дома? Не, вроде. Ебать ты дебил. aren't necessarily terrible from a technical perspective. Ну, вечером. From a design perspective, they did have decent enough silhouette variety to help stand apart. But because these specialists were shared between teams, gameplay readability was massively compromised, eventually forcing the developers to implement cheesy green and red glow sticks on the uniforms to help players identify threats more properly. Battlefield 6's design is more traditional in this area. Pax Armada and Слава Undead тебе, have their Господи, own distinctive uniform что design. они And each сделали class has нормально. its own default grunt character model. These default models aren't necessarily amazing, and feel a bit uninspired considering they all seem to be wearing balaclavas, and aren't all that distinct from one another outside of gender and race. But the complexity of the models themselves is acceptable, and readable enough that when you disable the HUD, you can still tell who's who. My only suggestion would be to remove the tan armor elements from the Pax Armada soldiers, as these can sometimes be confused with the NATO soldiers from certain angles, making target acquisition a little iffy at times. Next up, let's talk done. environments. Battlefield 6 features 9 maps at launch, including a remake of the fan favorite Operation Firestorm. In the beta, though, we only have access to 4 of these 9 maps, and some are limited to only smaller game modes, though they do at least give us a glimpse of the general biomes on offer at launch, including Ты уже под этим мостом побегать. Tajikistan, Gibraltar, and Cairo, all 4 of which feel different Что enough нет футажей, где под ним бегают. Походу нельзя будет под ним бегать. Battlefield Тут 2042, декорации. on the Там other можно, hand, там как-то, launched with about 7 maps я at видел. launch, along with 6 типа, additional достаточно remakes of еще classic дойти до Battlefield него. maps
from 1942, Bad Company 2, and Battlefield 3. At 13 maps, you'd think Battlefield 2042 would have an advantage in this area, especially considering the excellent variety, like having large open deserts, frozen glaciers, and other visually interesting biomes to fight across. However, those 6 remake maps at launch were limited to portal matches only, and weren't part of the core rotation. What's more, the 7 new maps were lambasted for being far too large and lacking any true flow. They were generally massive sandboxes with terrain brushes applied, and occasional massive landmarks surrounded by very minimal, repetitive cover assets. Shipping crates, sandbags, and rocky terrain made up most of 2042's level design, making for a frustrating experience on top of all the other fundamental changes to the game's formula. According to members of the development team, a major reason for this lack of object variety was the implementation of 128-player conquest and breakthrough modes that basically forced the team to massively reduce the quality of each environment for performance reasons. This, coupled with the added chaos of having 128 players armed with explosives, also resulted in there being significantly reduced destructive elements, further distancing this game from the expected norm that the series had established. But Battlefield 6 doesn't repeat this overly ambitious design established. But Battlefield Ебать тут нахуй машин. doesn't repeat this overly ambitious design philosophy. It instead, again, opts for the tried and true 64-player limit, and shrinks its average map size down to something more manageable. No longer are you stuck crossing massive, empty patches of grass or desert to reach a nondescript objective. Actual map lanes, choke points, and proper flanking routes make up the worlds of Battlefield 6, making it more rewarding to acquire map knowledge and learn these routes with each repeat match. It's worth noting that these maps chosen for the beta are not representative of the full experience. I can say with 100% certainty, having played all the other maps, that there are more large-scale experiences on the way. Though you also shouldn't expect to see maps as large as those in 2042, as those maps weren't designed for the smaller Какая-то огромная карта. older battlefields. Even still, the level of detail in any of the maps in Battlefield 6 is far and beyond what was possible in 2042. And it really shows, with tons of debris, interactive decor, vegetation, texture variety, rocks, pieces of concrete, and other materials strewn Как along the это ground, отличить от реальной along with жизни, fun дядь? little details like burst water pipes, Это ж видно, что нереально жить. exploding gas stoves, and other interior assets. These maps are not only Вот better это looking than the как ones in отличить? 2042, Вот but they're some of это the как best looking maps отличить? the Devices ever made. You can tell they really took to heart all the criticisms of 2042 here, in that these locations feel truly Вот это видно. war-torn. You'll regularly Да. notice massive battles happening in the backgrounds, with artillery shelling, missile smoke trails, flares, and other ambient это красивая war локация. visuals dotting the skies over the buildings at the edge of the map. Я надеюсь, они не добавят больше скинов для просто, ну, While still utilizing дефолтных similar скинов techniques to previous для челов, entries, потому the что latest Battlefield does utilize видно, some что filters on одинаковые camera скины бегают. analysis, allowing for entirely different tonal directions Где там to одинаковые скины differentiate А бегают? у between НАТО core особенно. main Ну ты environmental видишь, что themes. разведчик это негр, Cairo, for example, has в масхалате, more и инженер это exposed женщина-азиат. that does a better job of capturing that hot desert atmosphere than, say, the universal blue filter applied to all the locations in Так Battlefield. будут же. Блядь, Да будет будут. охуенно, если именно скины на класс будут. Как раньше Окей. было. Ну, как в 5-м. Ну там нет, там можно было на любой класс одну и ту же одежду. Например, в 5-й. Ну ты Пятая мог... последняя Там нормальная же кастомизация была. Там же было не по классам, а по персонажам, Ну, типа. ну да. Да, Ты одевал да. персонажа. А я вот надеюсь, что будут по классам, чтобы именно, типа, ты можешь там запомнить, например, какой-то скин, и, типа, он там, например, инженер. И ты, типа, запомнил, что он, например, инженер, и ты сразу понимаешь, что это инженер. Operation Peak in Tajikistan sees the return of that blue filter to some degree, in a setting that suits it much better. giving Интересно, it как this они реализуют cool look. вообще кастомизацию? Как Other она than будет that, though, выглядеть? the lighting seems to function Походу, mostly по the same as классам the будет blue реально has, with a fixed разделено. global light preset per map, Я не уверен. coupled with light maps to simulate things like Но global там же за illumination предзаказ and что дают?
Полностью скин. Ну, для кого? Непонятно. Может, Как они это выглядят? Может, это просто скин для всех. А тебе посмотреть, что дают за предзаказ. Ну вот, в магазине, там, блядь. Блядь, эти. Где вот? Это ебать. Вот, Ну вот, там же было где видно. там? Сейчас тут еще должно быть. Ебаный рот. А где фантом? Блядь, в смысле? Короче. Что ты делаешь? Ты в гугле не можешь? А. Ну вот. Ну, допустим, на снайпера окей. Это типа снайпер. Но остальные, в принципе, ну, может, ну, по идее, на любой класс применить. И при том, что понять невозможно, потому что вот здесь, допустим... А, здесь нету. Здесь вот такой чел. Вот куда он? На какого он класс? На любой. И там еще ж за награды в игре там был типа снайпер тоже такой. Такой типа только зеленый. И вот как понять? Невозможно пока понять. Какой принцип Along with будет some у скинов. dynamic volumetric effects, shadowing, and bloom to help sell the illusion of destruction, unveiling areas previously sheltered in darkness. It's very well done, and looks gorgeous in pretty much every instance, not only enhancing the visual identity of every map, but also giving specific objective areas their own distinctive look and feel. I was also impressed to find some interior lights can actually be shot out, casting areas in slightly more darkness, and making attachments like the flashlight more practical. Though, at the same time, the global lighting at play, coupled with the purposeful design of enemy soldier models to improve readability, makes every location still fully playable without the need for a flashlight. Reflections once again use SSR instead of ray tracing like in Battlefield 5. На самом деле с такой картинкой хорошей, У тебя там был оптимизация, рейтрейсинг? Screen-space reflections такая aren't оптимизация easily хорошая. improved Вот over я, кстати, заметил, что вот в этом месте тоже у меня отражения были, даже на низких 2042, вроде. with higher fidelity images in things like puddles and small water Вот это вообще surfaces, пиздец. coupled with Ебаный higher fidelity Майнкрафт. cube maps to hide its Это в implementation. Спайдермене тоже есть. Next up, we have what everyone's been waiting for, Хуйня. the effects. More specifically, Battlefield 6's destruction effects. If you haven't already noticed from the footage earlier in this video, Battlefield 6's destruction is leagues better than the Подожди, already noticed from the а footage тут earlier теперь пишется deployed. in this video. А раньше что не Battlefield писал? 6's destruction is А, подожди, 05, 10, 15. If you haven't already noticed from the footage earlier in this video, Ничего не Battlefield меняется, 6's ничего не destruction меняется. is leagues better than the minimal destruction on display in 2042. This was one of 2042's other big Тоже вообще- drawbacks from a visual perspective, as it featured barely any destruction in its core maps. Sure, there were some, Ебать тут. as it featured А что с рукой? Пальцами? Что они такие barely any полигональные? destruction in its core maps. Sure, there were some destructible assets like fences, concrete barriers, and these little empty residential buildings that could be taken apart at the corners. But most of the maps in 2042 were Ебать. more terrain-based, with occasionally large indestructible assets like skyscrapers that couldn't be destroyed in any meaningful way. Battlefield 6's destruction, on the other hand, is extensive, probably excessive if it weren't so cool looking. According to the developers, one of the key features of Battlefield 6's destruction is this idea of pancaking, where destruction of one object, say a wall, will resonate and trigger connected objects to collapse as well. As a result, you'll see lots of large clumps of building pieces crashing down onto players depending on where a projectile hits, giving it not only an impressive visual Так я не potential понял, как in работает battle, эта система падения обломков. Иногда тебя убивает невидимость but вообще. also greatly impacting gameplay, as this falling debris can be used to damage enemies,
and the rubble piles formed from these collapses can even be used as ramps to reach otherwise inaccessible areas. A few of you have asked if you're able to carve out terrain like in Bad Company or Battlefield 1. However, this feature never really left. 2042 does allow for this as well. Maybe not to the same degree as those older games, but it is technically there. Battlefield 6, however, does feature this to a greater extent, as larger potholes will form over the course of extended combat. Ебать, прикольно. Можно And unlike укрытие делать себе. 2042, where there were a lot of decorative Так ты assets будешь like trees это that failed to вообще делать? topple, you can expect most of these types of objects, even generally larger trees like those seen here in Gibraltar, to collapse in the heat of battle. There are still some exceptions for certain key assets like this burned out bus in the middle of Эти Cairo. деревья падают как в Grounded эти And like older листочки. Battlefield games like BF3 Nice. and 4, larger buildings can only be destroyed to a point, with interior walls acting like barriers to prevent players from carving out entirely new lanes, a deliberate decision done to maintain map flow. Though the destruction is at least back to being so prevalent that it serves an actual purpose in the action, as players can choose to Надеюсь, take out они на structures релизе so уберут prevalent вот эту that it тряску serves an экрана actual purpose in the ёбаную. action. Блин, As players can choose to take out structures with да enemies вообще hiding нихуя inside, непонятно, что or происходит. collapse walls in hopes that the debris will crush the enemies Типа below. тут только что хуёво Even when поломалось. you directly compare a single wall breaking apart between these two games, you can see a significant uptick in the amount of particle effects, debris, and alpha layers like smoke that emit over top. It's extremely impressive, even if many of the particles do disappear shortly after. And in general, it makes the awkward large chunks of concrete and plaster in 2042's destruction look pathetic by comparison. Similar to those destructive Pathetic. effects, explosions look much better in this entry as well, with more variety in those fireballs than the somewhat repetitive, overly yellow explosions used all throughout 2042. Fire alphas are also rendered more cleanly, and smoke alphas in 2042. Это в обоих хуёво, если честно. Это мог клеить. Alphas are also rendered more cleanly, and smoke alphas look especially good, and are used extensively in every level to further deliver that proper war-torn atmosphere that 2042 lacked. Я только не понимаю, почему типа PNG картинка сначала Deliver that хуярит, а proper потом уже war-torn нормальный atmosphere дым. that 2042 lacked. The particle density is also remarkably impressive, Ебать, with a ton of these unique пружины particle designs поразлетались. to give shrapnel a more believable look and feel. In 2042's defense, its random weather effects are an aspect that unfortunately do not return in Battlefield 6, despite the same feature Да, in это хуёво. Battlefields 5 and 1 before it. This is a bit of a shame, as these dynamic storms and slight lighting Они changes ж не думают, что это так тяжело make the сделать. map plays a completely different look and feel. Или они запечатали, блядь, все. Все тени запечатали. Чтобы была оптимизация. And even Я не impacted how думаю. players played at times. I don't necessarily miss the tornadoes from 2042, but things like occasional rainstorms or even the sandstorms were a nice touch, and could certainly benefit at least some of the maps in Battlefield 6. Next up, let's talk briefly about the gameplay design. While graphics were certainly a big problem with 2042, its more pressing issue was its total revamp to the series' core gameplay flow. Всем показывает игру с For ботами. one, classes were removed completely, replaced with specialists instead, who brought with them unique gadgets that acted like ultimate superpowers in other team-oriented class shooter games. This was later reverted with an update, lumping similar specialists together and locking certain gadgets like rocket launchers to only a select few, effectively recreating a light version of the classic four-man squad class system. Though weapons that were traditionally locked to classes remained open, making it feel far removed from the normal Battlefield experience. Battlefield 6 adopts this late-stage 2042 mentality, with four somewhat defined classes, oriented primarily around their gadgets, but an open-ended weapon selection, allowing players the freedom to use any gun that they wish while still performing specific team-play roles. Support, for example, can run with a sniper rifle instead of their LMG, and can resupply and heal themselves using the new support crate. Battlefield 6 does offer a unique class-locked playlist, though considering its naming and placement next to a simple conquest tile here on the menu, I suspect the data in this area might have an obvious skew. But still, Battlefield 6 is in a far better place here than 2042 was at launch, as it feels more akin to the class-based squad play in previous games,
rather than the overly self-reliant silliness of 2042. Another massive problem area with 2042 was with its core movement and combat system. 2042 feels rough, even today, due mostly to this clunky movement control and sloppy animation work. Sliding, vaulting, dropping prone, the animation blending is practically non-existent. BF6 on the other Що? hand feels more akin to Battlefield 5. Що він сказав? Vaulting, clunky movement control, and sloppy animation work. Sliding, vaulting, dropping prone, the animation blending is practically non-existent. Він що, дебіл? Що він сказав? Нет перехода между анимациями. BF6 on the other hand feels more akin to Battlefield 5. В смысле нет? Почти нет. With much smoother animation design. Dropping into a supine position, rolling from a high drop, peeking around corners, crouch sprinting. All these extra options greatly enhance your ability to move around the field and make А в combat feel 2.42 що, more нету engaging кувырка? as a result, without feeling overly fast like 2042. Не The помню. slimmed down gadget pool also helps greatly in focusing the combat action. And weapon control and recoil, while still simple when compared to things like a military sim, does feel like it has a higher skill gap than the overly simple combat systems used in 2042. New mechanics were introduced here too, like being able to drag your buddies to safety with the new revive animation. That is significantly better than the weird hold to revive defib system in 2042. For players that prefer the defibs, these work more like the classic Battlefield games, and can also be charged to strict Хуйня. 2.42 лучше дефиб, потому что, блядь, иногда такие ситуации бывают, что человек просто бегает и поднимает всех за, блядь, можно- полсекунды. можно нахуй. Но это пофиксить можно тем, что просто полностью надо было зарядить дефибриллятор или наполовину. Да нет. Тогда. Да, блядь. Потому что челы просто Этим никто не будет бегают. пользоваться. Челы просто бегают и на ЛКМ просто нажимают без зарядки и возрождают так. Ну да, так я ж про это. Ну так я говорю, чтобы пофиксить, чтобы надо было просто зарядить дефибриллятор. especially satisfying. Then we have Полностью the или там наполовину хотя бы. Like its infantry combat, 2042 oversimplified its Так подожди, 22 тоже можно так поднимать. Ну да. Быстро. Что он несет? Он вообще играл в 2042. allowing players to choose any of their unlocked vehicles on almost any map. Именно at играл, а any не с time, ботами. with very few exceptions like in certain game modes. This means there could be swarms of helicopters, AA tanks, main battle tanks, jets, hovercrafts. It was pure chaos, and there was no consistency or way to properly strategize. Battlefield 6 fortunately does have set Это vehicle ракета command, с along with наведением, actual in-house оказывается. vehicle Я не spawn, знал об этом. meaning you do have that Какая вот это? Да. immersive Лутанг. element of БТР. actually being able to take off with Я jet еще and 2 aircraft, дня ждать. at least in some of the locations. Послезавтра. Tanks can also Уже не 2 дня уже, spawned on a что central меньше. objective, adding more depth А, ну to тебе these да. locations. And Швидше, because конечно. only certain vehicles spawn on certain maps, you don't have to worry about being hunted by pro helicopter pilots or tanks from match to match. Each map does feel like a genuinely different experience, more in line with what the series has Да traditionally заебись. offered. And making those vehicles feel like a part of the map again, rather than just tools that were spawned over top of them. That being said, actual vehicle balancing and control still needs a lot of work. Jets in 2042 offered too much control, making it easy to perform completely ludicrous maneuvers. But jets in Battlefield 6 are too stiff at times, making it difficult to turn around and engage other jets. Helicopters have atrocious turning speeds, making it nearly impossible to rotate or spin around targets. But the worst of the bunch is the main battle tank. The tank in Battlefield 6 seems to only be effective against other tanks with its default shells. Engaging Кстати, this да. shell is extremely difficult, as the tank shell has little to no splash damage. And the tank itself seems to only survive Надо- Мне кажется, это из-за того, что по дефолту стоит бронебойный снаряд. Так он и об этом и говорит. 3 direct hits with an Что он RPG, только против танков нормально. impacts by which seem to be very difficult Так to а нахуя manage так due to some сделали kind of вообще? sound bug. Чтобы люди брали Teammates can танк mitigate this
to против focus on пехоты. repairing you, but ПТР. these tanks are generally prey to infantry in ways that I've never seen in a battlefield Так, game. блядь, у танка как бы один снаряд в сколько, блядь? 5 3 или секунд. 4 секунды. Ну, 5 секунд. А у этого он может хуярить нахуй несколько сразу. All that being said, Battlefield 6's Так он же и consistency заточен in под its пехоту. runs, its Ж написано improved sound and для readability, пехоты. the more focused design of its maps in relation to these vehicles, and less Так танк просто более бесполезен. Ну, убьешь ты там одну эту технику, блядь, один, сколько там, два, ладно, две Надо техники с на другим одну инженером сторону. сидеть просто. Кто-то убивает один танк, ты убил другой танк танком. И все, тебе нехуй делать, ты просто с пулемета хуяришь и все. Ну да. already makes for a better overall vehicular experience, even despite those other shortcomings. And following some expected balancing tweaks, along with improvements to general control, I can see this being more in line with the excellent vehicle play on offer in Battlefields 3 Челы миссию выполняют. as opposed to the shallow vehicle play in 2042. Finally, let's wrap up. Мне вот не нравится, как легко можно убить танк, если просто за его обойти. Это тебе что кажется? Ну, это танком просто не давать тебе обойти. И все. Ну да. Ну, все равно, Ты типа... Ты ж не должен ехать, блядь, на перелом нахуй. Ну да. Ты же думать должен. Вот как мы играли, когда я набил там 111. Все правильно, ездили с командой и не шли слишком вперед и не были слишком сзади. Если тебя чел обходит, то все, тебе конец. Если у тебя нету инженера Ну да. в танке. Ну, типа одна ошибка и все. Ну да. В пятом как будто было почестнее, не? Да ну, дядь, это еще будет фиксить, ты гонишь. Не Да. так за 2 месяца или сколько там, 3 месяца и так дохуя уже сделали на самом деле. По сравнению с pre-альфа это вообще как будто другая игра. Они еще бафнули ЦВшку, при альфе она вообще была юзаться, теперь Шо хотя бы это? что-то может убивать. Так же и поднимут. Шо там. это? Плюс и будут обвесы, я не знаю, что это. Что ты сказал? ЦВ, что это? Ну ЦВ это, блядь. Типа БМП. БМП ж нету в игре. ЦВшка, типа ЦВ называется там. Я ж тебе показывал. Против блядь. пехоты? Ну да. А. ЦВ-90, блядь. Вот это нахуй. И Брэдли, типа, аналог будет. Подожди, Брэдли есть или нет? Я не помню. Брэдли вроде Два не танка было. ж. В игре. Но у них разные модели. Подожди, был Брэдли или нет? А, был Брэдли, я долбоёб, был Брэдли. Или нет? Был Брэдли или нет? Вот этот был? Там. Да не. Вот этот. Не. Ну, вот этот. Не было. Разве не было? Лишь два танка. Ну, короче, я понял. Я думал, что они и Брэдли тоже добавили просто. 500 да, гривен, да. 600 гривен танк. Просто вот здесь, типа, есть. Вот он. Но потом будет. Наверное, Ну не да. дали. Ну, я что-то думал, Бэти. что есть. Два У танка них, было типа, быть. у них же, типа, вот этот танк. Как он, не помню. Вот это да. За две стороны. И получается, ЦВшка была за две стороны. Ну я же говорю, два танка. И все. И шо? Sound design. Ох, я. And that wraps up this episode of Direct Comparison. Overall, Battlefield 6's multiplayer, even in this early beta state, is looking extremely good. Not just visually, but also from a gameplay perspective. В этой игре потенциал I've есть. seen the game in its earliest state up to now,
it's incredible to see Это how что, the art школа? with some beautiful Кабинет environmental школьный density вход. added in, along with lighting passes that have completely transformed the look and feel of each map. The destruction was always a major focus. А ты видел вот это? Там были фрагменты других новых карт. Ты, наверное, не видел? Нет. Что это? О. Да не показывай мне. А тут, блядь, вообще альфа, дядь. Ага, зачем? Это типа будет какой-то городок. По типу вот этой. Тут вообще нету где играть вертолету, блядь. Вообще негде, нахуй. Ну, вот такой. Вроде норм. Но только за пехоту, блядь. Пило Ну, черная рудка. ну, блядь, вертолету где? Вообще укрытий нету вертолета. Деревья. Если они не уберут еще две ракетницы, то без шансов. Тут вроде больше ничего особо нет. Это альфа этой карты. Это что за Лос-Анджелес? Это типа, наверное, этот. Батарея. То батарея будет настолько типа проработанная вся внутри. Хуйня. Все, больше ничего нет. Да. 2 месяца еще хуярить. Пэтчер использует AI generated тупо эти фотки. Это такое. Сейчас ты пофигу. Братишкин не выключал комп 2 месяца. Ебать. Кто его смотрит вообще? Ему ничего не будет. По час 30. Что-то можно было сделать на час 30 вообще. А, это подкаст? Здравствуйте, дорогие друзья, которые... Что такое подкаст? Чё мне лагать ничего? DirectX перестает работать. Ну, то есть, короче, такое случается, да. И Battlefield 6 далеко не первая и не единственная игра, которая попросит вас включить эту настройку, поэтому... Если хотите Ладно, я на дальше фон играть... включу. Да, Если но я хочешь, хотел, чтобы вы можешь со сами мной себя послушать. представили, типа... ИУЭС, Александр Виллисов, здорово всем! Это все так клишированно звучит, типа я, он. Я, короче, думаю в будущем себе еще купить OLED-монитор. И что, может тебе отдать этот второй? А? Ебать, так у меня же видеокарта не вывезет. Ну, на второй монитор повесишь. Его. Только он 165 Гц. И 2К. Ну, так я же говорю, у меня не вытянет монитор. Ой, компьютер. Чего не вытянет? Ну ты же говорил, что это для 1080. Но ты можешь играть 1080, а второй монитор будет просто 2К. Куда его ставить? Hey, Купишь кронштейн. where you going? Поставишь. Так все равно места мало. Доброе утро, Да всем какая привет. разница, какая разница? Battlefield 6 вышел... Так кронштейн ко мне за место, ему чуть место. Вышел в бета-тест. Все, Battlefield 3 закончился давно. Мы в него жестко загомзали Battlefield 6 и готовы делиться своими эмоциями и дальнейшими своими ожиданиями от нового релиза все вместе. Ну что, приступим, наверное, как лишь пауза. Ну, ребята, рассказывайте. Только напомню, что предыдущий Battlefield был кал, а вот теперь все хорошо. Да, произошел обосрам у Electronic Arts. Выпустили они 2042, которая была не батлой, а каким-то Фортнайтом. Да, вот на самом деле, вот Battlefield 2042 на выходе, это был вообще не Battlefield в прямом смысле. Там был
буквально от Battlefield только название было. Ну да. И захват точек, блин. Вау. Бесконечная торнадо и катанием по картам. И вдруг произошел очень удивительный момент. Почему-то Electronic Arts решили все делать как нужно. Они решили делать все как нужно вот с самого начала пиар-компании, и вот до старта бета-теста и во время бета-теста тоже они решили почему-то делать все очень правильно. Ты что-то их не хвалил, по-моему. Это база, ну смотри. Ты очень их начал облизывать. Слушай, так это ж правда так, потому что смотри, ничего не слышно про бакло, говорят, что делают какие-то тесты, там все такое, там сливы есть. Мне вот интересно, когда уже EA начнет обсираться? В какой момент это начнет происходить? Ну не может же быть все так хорошо внезапно. Что ты думаешь? Ну, после релиза какое-то время пройдет, и они начнут говно делать. Ну они в долгосрок пиздят. Ну, я же говорю. Они там Fortnite будут добавлять всякий. Да, это будет как PUBG добавить. Ну да, будет как PUBG. Сначала будет нормально, а потом добавят там костюм пчелы. Начнется там с малого, знаешь, такое, типа, лайтовенькая анимешка. Ну да. Специальные. И вдруг раз, они показывают трейлер сюжетной кампании, они говорят, мы возвращаем сюжетную кампанию, смотрите, все на серьезных щах, все как выглядит, как будто это Battlefield 3 какой-нибудь там. Блять, неужели нельзя сделать просто дохуя скинов в милитари тематики? Это что, сложно? И игре хорошо, и всем хорошо. Но денег не так много приносит. А что это у него за браслет такой? Это типа какой-то Алжир. Бога не 4, немножко Modern Warfare вам тут чуть-чуть покажем тоже, помимо прочего. Вот у вас будет классная, офигенная сюжетная кампания, как раньше. Да, еще и сюжетка будет, ёбаный и мы рот. вам скоро покажем мультиплеер, и все. И уходят. Хин сюжетка еще будет охуенная. Ого, прикольно. Нет, они, знаешь, они уходят такие, ага, поверили, а вот он еще и мультиплеер. Ну да, буквально через несколько дней они выкатывают, значит, большую достаточно презентацию и просто там показывают, ну, вообще все. Отвечают на все вопросы фанатов, и это офигеть. Ну, я такого не ждал. То есть они показывают абсолютно практически несколько трейлеров геймплея, а потом еще и разрешают горстки стримеров определенные, да, поиграть в их игру в течение... Там не горстка стримеров, там же человек 200 собрали, это очень большой тест. Там 400 человек. Там да это только горстка. Вы видели, сколько на Твиче народу стримит? Мы тоже, кстати, И вы стримим. все стримите. Да, и мы все Буквально запись стрима есть. Прикольно то, что они раз и показывают геймплей, то есть 4 часа ты можешь прям смотреть, как люди играют с багами, если вдруг что-то происходит. Ну, то есть абсолютно не предзаписанная вот как бы хрень, а действительно стримы вдруг начинаются и говорят, Тут я с тобой согласен, но ты рисуешь такую картинку, как будто они вышли просто из ниоткуда и пришли с клевым Battlefield'иком, который похож на то, что люди ждали. Все-таки это штука, которая была плюс-минус ожидаема, как минимум потому, что красавчик Вин Зампелло, которого я облизываю при каждом удобном случае в контексте шутеров от первого лица, всем начал заниматься этим балаганом, который сделал уже под Electronic Arts из последних. Неужели Зампелло такой Это, гений? конечно же, Apex, конечно же, Titanfall, наверное, надо было Titanfall сначала вспомнить, конечно же, Call of Duty всякие. Короче, очень крутой чувак, он умеет делать видеоигры. Это во-первых. Во-вторых, было известно, что игра все-таки про современность, что уже обнадеживало людей после всех этих экспериментов с таким полубудущим в 2042. Будущем, да. Да-да-да, с прошлым. Вот. И кроме прочего, был геймплей, уже который показывали месяца 2-3. Ну как показывали? Он выливался в ну интернет это просто сливы все-таки. петабайтами. Это все-таки сливы. Да, но как бы. там можно было понять и по динамике, и по стрельбе, и демки разрушаемости они показывали, и... Нет, 600 тысяч предзаказов уже было. Они тестят игру, и что там меняют. В Стиме. Ну, в общем, инфы было довольно много. То есть, что хочу сказать, было ощущение, еще до показа батлы, до начала демки, что они этой игрой, ну, реально начали заниматься. То есть, кто-то начал думать над тем, чтобы сделать прикольный шутер. И это подогревало в некоторой степени ожидания.
что прикольно. Мне на самом деле реально есть вот ощущение, что просто в какой-то момент они вот, ну, не знаю, там сидят, главный менеджмент EA, они сидят и такие, нам кажется, что последние 10 лет мы делаем говно. Вот просто в какой-то момент нам приходит Ганс, мы осознание. что, делаем говно? Да, и такой Зампелло, а давайте я попробую сделать так, чтобы все были довольны. И все таки, ну как-то там лутбоксы нужны, значит, там скинчики нужны, королевская битва бесплатная нужна, класс надо убирать, веселую озвучку добавлять. И Зампелло такой, ребят, давайте вот, ну, короче,